Well, hello everyone, my name is Michael SK, and welcome back to Fate Stay Night Remastered. The music that's playing right now doesn't really, put into perspective what is going on here. There is so much crazy stuff going on. In the last episode, Evil Berserker was taken down rather, quick. I'm very surprised by how quick he was able to get defeated. But I guess that puts into perspective just the crazy amount of power that Shirou has in that arm of his, of which he has released the Seal 4. Archer's arm has been let free upon Shirou's being, and Shirou, for the moment, is still alive. I don't really know what sort of direction his life is going to be going in over the next couple of days or hours or minutes, but we still have him at this time. So he unleashed that power. Berserker, or Evil Berserker, technically both are gone. Evil Saber went to go kill Kodomine. I don't think she was successful in that. Or actually, no. Evil Saber went back to Sakura. Sakura, who is more and more corrupted than ever, which her look is very, very fascinating. Yeah, she tried to kill Kodomine. Didn't really work out. Or at least I'm pretty sure it didn't work out. I think Kodomine slithered away like the snake he is, and Evil Saber just went back to Sakura. I'm pretty sure that's where we're currently at. Iliya is still with Shirou, just lots of crazy stuff. No idea where Assassin went, if he went back to Sakura or not. Get obtained by the Holy Grail. I guess we're gonna find out here. We reached the forest exit sooner than I imagined. It's probably because Iliya showed me the way. She owns these woods. Okay, well, I guess we're listening to a different part of the soundtrack now. When we go out to the highway, the car I arrived in is gone. We start walking in the direction of the town and decide to flag down a passing vehicle to take us the rest of the way. What is going on with the music? Wounded and covered in mud, Iliya and I must look suspicious. We run in front of a passing car to get it to stop, and then Iliya hypnotizes the surprised driver into taking us home. Wow. I never thought in my life that I'd hitchhike like a carjacker. We're not doing so good here, are we? Shirou, 帰ってきたよ。早く上がろう。 Maybe that's why the music keeps abruptly changing. Shirou is just falling apart. We got home before I knew it. The sun is going down. At some point during the several hours it took the several hours it took to return from the forest, I must have dozed off. I am just thrown for a loop here with whatever the hell is happening. The sun has set by the time I'm back in the living room. The clock reads past 7 p.m. Something's wrong. Time is passing too quickly. It was barely sunset when I got into the house, but the moment I entered the living room, night has fallen. That's impossible. Iliya, なんか時間が過ぎるの早すぎないか? I think we're just losing Shirou here. I talked to Iliya next to me. But Iliya isn't next to me. Iliya is... 晩ご飯なら美味しかったよ、シロ。 She's already in the living room saying something odd. 晩ご飯? ええ、まずは栄養を取るんだって言った時は驚いたけど、おかげでいい思いしちゃった。シロ張り切って台所に立ってたし。 There are remains of a meal on the dining table. Enough used dishes for two. I calmly think it through and realize that I feel full. It seems like I really did cook dinner. おかしいな。こんな食材買い置きしてたっけ? してないよ。してないから商店街でおろしてもらっていっぱい買い物してきたんじゃない。I search my memory. And nothing. Oh well. Maybe that did happen. そうか。変なこと言っちまったな。とりあえず夕食は済んだんだ。ええ。あとはゆっくり休むだけだね、シロ。うん、そうだな。休まないとな。ちょっと部屋で着替えてくる。話があるから
イリアはもうちょっと起きててくれ。 Iliya nods. I apologize and leave the living room. Aw, man, she knows. She knows that Shirou is just losing his sense of self. I find myself in my bedroom. The second I left the living room, I collapsed in my room. I'm awoken by stabbing pain. A sword is stabbing the left side of my chest. That's the only way I can describe it. My chest is hot and numb. It feels like my life force is gushing out instead of blood. Of course, I'm not literally being stabbed. That's just a hallucination. The part of my body that's closest to my left arm is rejecting the sense of wrongness coming from it. And that's when I realize it. The way time seems to pass too quickly. The disjointed images, they're all... おかしいのは時間の感覚じゃなくて。 There's just something wrong with my memory. I'm not missing memories of my past, but I'm not making new records of my experiences. Bit by bit, when I let time pass without focusing, I don't remember anything that happens during that time. No wonder I can't remember anything that happened since leaving the forest. And I guess that's why we keep getting these, like, no transition music changes here. It's because that's just how it is to Shirou. It's just like the next scene has started so abruptly. If not for this pain, I'd have lost my mind by now. That's bad. Yeah, it's a little bad, Shirou, just a little bit. I grab hold of my consciousness that seems to cut off whenever I relax. Unless I stay aware of myself and keep my mind in tight focus, Shirou Emiya will disappear. My memories and myself won't hold together unless I keep my focus as keen as the pain stabbing me in the chest. In other words, I need to maintain the same level of concentration that I did when I tried to insert magic circuits into my spine at all times? Uh-oh. I can't keep that up. And even if I could, I don't know how long it will keep working. 待てよ。となると、眠るのはまずいよな。 I'll never wake up if I sleep. If I fall asleep, I won't go back to being Shirou Emiya. My mind will be torn to pieces without a single wound on my physical body. I rise. I rummage through my desk. I need some kind of small blade, something I can hide in my right hand and squeeze hard to cut myself. I can't constantly maintain a state of concentration like when I'm training. When it feels like the images are about to cut out, I'll make a fist and use the pain to ground myself. That's awful. 刃物とはいかないけど、これなら。 I find the crystal I got a while ago in my desk. The night I became a master, I found this pendant lying next to me after Lancer killed me. I don't know how much magical energy it used to contain, but it doesn't have enough left to use my strengthening even once. Yeah, I could try and figure out who saved my life that night. They must be the owner of this pendant. We were the only ones on campus that night. I don't know why they saved me, but it was someone who didn't need a reason to help a dying person. My consciousness is cutting out. I'll figure this out later. If I think of fun or happy things, I'll relax and pass out. Yes, we must think of sad and painful things. Or swords. I confirm my fighting strength. I've broken the seal on my left arm. The holy shroud is still wrapped around it, but all it does is take the edge off now. Kodamine told me that using Archer's arm would flip a switch. It's too late to do anything about it now. My body is still functional. The problem is with my brain. I can keep going as long as I don't sleep. As for projection, I can probably use Archer's blade works no more than 3 times. If it's just once, I can deal with it. Twice scares me a little, to be honest, and the 3rd projection will be decisive. My mind might remain, but I have a feeling my body will self-destruct. Yeah, we've seen this before. I close my eyes and focus on my ears. I hear a hard grinding noise next to my heartbeat. Something is invading my body from Archer's left arm. Each time I use Bladeworks, I lose control of his reality marble and create unlimited Bladeworks inside my body instead of outside of it. I don't want to think about the consequences of that.
I'm going to get stabbed from the inside by 1,000 swords and die. That's crazy, actually. Wow. The situation is desperate. I've more or less accepted that. I just need to break out of these straits. I won't die and I won't kill myself. Sleeping and never waking up? That's just a cowardly delusion. I'll be saved. Once I do what I need to do and end all of this, I will be saved. There's no point to it otherwise. I said that I'd protect Sakura no matter what. So I can't just go dying on my own. There's no time. I've got to hurry over to Tosuka's house. I wonder if Kotomine is safe, but now that I've rescued Iliya, he'll probably go back to his usual stance. I don't want his help, but I promised. Yeah, we really need to avoid Kotomine now, by the way. Like, he is not our ally. We work together here, and that's fine, but we have different goals from this point on. And also, he kind of dipped out without Shirou. Like, that's why there was no car waiting for him. It's past 9 o'clock. I meant to be right back, but it's been 2 hours. 待たせた、イリア。今から遠坂の家に行くから一緒に行こう。リンの家？別に私は構わないけど、なんで？なんでって、遠坂と合流しないと。それに、あいつの容体だって気になるだろう。琴峰は夜になれば回復するとか言ってたけど、あいつの言い分はいまいち信用できない。遠坂が参ってたら手当てをしてやらないと。それはいいけど、シロ。What's up? Iliya points at the wall. Oh. Oh. 心配してもらって嬉しいわ。とりあえず私の調子は見ての通りよ。God damn, bro, we are so out of it, and it's really throwing me for a loop here. けど、そこまで気にかけてくれるんだったら、森に行く前に私の家に寄っていってほしかったわね。遠坂、いつの間にこっちに来てたんだ。ほんの1時間前よ。森で何が起きたのかはイリアから聞いたわ。Tosuka's in a bad mood. No, she's positively furious. She must be upset that we went to the forest without her. 仕方ないだろう。あの時は一刻を争うと思ったし、事実、イリアだって危ないところだったんだ。だったんだよな、イリア。そうね。私は閉じ込められてはいなかったけど、数分後には大聖杯に連れて行かれて、心臓を抜き取られていてもおかしくなかった。条件は桜を乗っ取り次第、私で門を開けようとしていたから。シロウと琴峰が来るのがあとちょっとでも遅かったら、今頃は死んでいたわ。Well, I guess it's a good thing we came and we did. ほら、遠坂を待ってたら間に合わなかっただろ。どうだか。今の言い訳じゃ桜次第ってことでしょ。イリア、本当のところはどうなのよ。あ、やっぱりバレちゃったか。ええ、本当はもうちょっと猶予があったかな。桜は芯が強いから簡単に壊れたりしない。桜が自我をなくして造形の操り人形になるまであと1日は間があったでしょうね。 Would it have made more sense to have like gone even earlier then? Or to have gone later, I'm sorry. Not as early as we あんまり did. 資料を甘やかしちゃダメよ。こいつには人一倍厳しいぐらいがちょうどいいんだから。そうね。リンがシロウにそうしてくれるなら私はもう安心かな。I watched them rake me over the coals. But even if there was an extra day's worth of time left, I'm still not sure I could have made it in time with Tosuka, even if we went right now. I was faced with a tough choice in the forest, but thanks to that, all 3 of us are here again. Yeah, totally. We're all good. I tightly squeezed my wandering mind. Tosuka and Iliya's banter threatened to relax my tension. ちょっと待ってくれ、イリア。桜が1日持つかどうかってことは、残った猶予はあと半日あるかどうかよ。いいえ、桜がどう頑張ってももうアベンジャーは生まれようとしている。あれが受胎してしまえば桜は完全に変わる。誰も桜を助けられなくなるし、誰も助からなくなるのよ。
Avenger? Tosaka and I frown at the unfamiliar word. That's the name of the shadow, right? そう、復讐者。聖杯戦争における第 Never 8のクラ mind. ス。ハインツベルンがルールを破ってまで召喚した反則よ。So the name has been thrown around previously, I think even in the last episode. それが But a 大 lot 聖 has been 杯の going 中を on 呪 here, い you で know? 汚染したもの。自分じゃ外に出れないからって、桜と同化して黒い影を映していた本体。そして、今も形を得ようと人間の命を食べ続けている。ありえない存在。Okay, so it is technically the shadow. それがアベンジャー。3度目の儀式でアインツベルンのマスターが召喚してしまった。呼んではいけなかった半英雄。イリア、あなた知ってるの？あの影が何なのか、桜が何に取り憑かれてるかって。ええ。桜から必要な情報を取り出して、何が起きているのかは理解できた。私がやるべきこと。シロウたちが敵とみなしているものが、なんで。Iliya closes her eyes once. In resignation, I think. She sighs and seems to make up her mind about something. これから話すことは、私たちの確信であり、もう関係のない話。あなたたちが背負うべきものでもない。シロウとリンには、聖杯戦争に関わった最後のマスターとして、Oh, ただ事 perfect. 実だけを口にします。Everything will finally be laid bare. イリア、 Because even after Unlimited Blade Works, excuse me, it seemed like we had a grasp based on what we gathered from Fate going into Unlimited Blade Works, but we were kind of, focused on some other stuff. Here, it seems like we're getting a better understanding of what the Holy Grail War was, even past the revelations that we came to realize over in the Fate route. Tosaka looks at her in amazement, and so do I. Right now, Iliya is displaying a hollow calm that makes her seem like a different person. 事の起こりは200年前。いえ、聖杯を求める彼らの放浪は、もっと前から続いていたけど、この土地での儀式が始まったのは、200年前からだった。話はそこから始めるわ。聖杯。あらゆる願いを叶える願望旗。その完成のため、アインツベルンとマキリ、遠坂は協力して、聖杯を召喚する儀式を行った。それが聖杯戦争の発端。7人の英霊を召喚して、聖杯の所有権を定める殺し合い。聖杯によってマスターに選ばれた魔術師は、英霊のよりしろとなり、最後の一人になるまで殺し合う。それがシロウとリンが知っている聖杯戦争の表向きの決まり事。Yes, that's been kind of set in stone for all of these routes, everything that we've heard of past events. 驚かないのね、リン。やっぱり、あなたもうすうすは感づいていたの？それなりにはね。誰かに利用されてるってことはすぐに気づいたけど、あんまり気にはしなかったわ。人様が作ったシステムを使って、その成果をいただこうって言うんだもの。利用し、利用されるのはお互い様でしょ。いちいち目くじら立てるほどバカじゃないわ。そう。じゃあ順番が逆ということはもう説明しなくていい？シロウはどう？本当はサーバント同士に戦わせるなんて過程そのものが余分なんだって気づいてた？ I mean, as we've come to realize, the servants go back to the Holy Grail. And in this route, we find out that in this route specifically, it's been a mix of both Iliya's Grail and Sakura's Grail. And Sakura has been the problematic one, hence this is why things are going on here in her route. Regardless, I think what we were told in the Fate route is that the servants do go back to the Grail, and that's the point of fighting. But it is a little, not redundant, but it does seem weird, right? Like, things are happening in such a weird way. But let's continue here. We've been also told that masters don't have to die either. I guess I did now that I think about it. Servants are summoned by the Holy Grail. Heroic spirits are summoned as tools to test the worthiness of those chosen by the Holy Grail. To obtain the Holy Grail, the summoned heroic spirits make contracts with hosts.
masters who will anchor them to the mortal world and fight to defeat all of the other Grail Seekers. If that's all it was, then I might have looked past it. But when I learned that defeated heroic spirits are absorbed into the Holy Grail and instead of disappearing, I started to have questions. Heroic spirits, servants, are components used to select the worthiest master for the Holy Grail. So why are they stored in the Holy Grail once they've served their purpose? つまり聖杯戦争にとって必要なのは英霊だけで、マスターはただ英霊を呼び寄せるためだけの道具だってことか。So they're summoned by the masters, but they're anchored here by the Holy Grail. And then, once they've been defeated, the Holy Grail will take them? そう。聖杯戦争という儀式において、マスターはサーバントをこの世に呼び出すレセプターに過ぎない。サーバントさえ召喚してくれれば、あとはマスターなんていつ死んでもらっても構わないのよ。聖杯完成に必要なものは英霊だけ。Okay, yeah, that we have definitely come to realize. 時間軸の外にいる純粋な魂。この世の道理から外れ、なおこの世に干渉できる外界の力。それが英霊の本質でしょ。彼らはその力を必要とした。その力を持って外界に出ようとした。Outside the world. それがこの地に作られた聖杯の本当の目的。人の手では届かぬ奇跡。未だ人間のものではない現象を手に入れるため、この地における聖杯戦争は行われてきた。Okay, so not necessarily trying to attain like a wish, you know, through these, you know, inhuman powers and everything, something that is beyond this world, beyond our understanding, but to go beyond all of that, to actually take that next step. That's interesting, actually. I never really considered that, even so, like, it's been thrown in our face that all these heroic spirits, they are here regardless of time, regardless of place, really who they were, what they were. The initial assassin wasn't even a real being, to our understanding at least. それは私たちから失われたとされる神秘、真の不老不死を実現させる大儀礼。英霊でも精霊でもない。意図小さき人の位において、肉体の死後に消え去り帰り、この世から失われる魂を物質化する神の技。その奇跡の名をヘブンズフィール。Ooh. Okay. 現存する5つの魔法のうちの1つ。I always love a good 3番目に位置 title する drop, 黄 honestly. 金の杯よ。Especially when it's not expected. 魔法ってあの魔法？ We're stunned. Iliya said that the Holy Grail is a ritual to operate magic. Magic. Mystics that magecraft can't achieve. Phenomena that current humans can't realize through any means. It's said to be the final objective of mages, and they call those who master it magicians with envy and awe. Currently, the Mages Association recognizes 5 magics. An outsider like me on the edges of the edge, no, who isn't even affiliated with the association, couldn't possibly know what the details are. But I've heard that there are 5 rituals that are recognized as magic, and that there are only 4 people who can use them. ちょっと待って。第三魔法って魂の物質化なの？けどそれならサーバントだって魂の物質化じゃない。違うわ。確かにシステムの基盤は第三魔法の一部を使っているけど、兵霊はあくまで高齢でしょ。サーバントはこの地上にこの時代のものとして生きているわけじゃない。第三魔法としては不完全だし、兵霊なら魔法の力なんてなくてもよりしろさえあれば実体化できる。ヘブンズフィールは過去にいたものを読み上げて複製体を作る技じゃない。それは精神体でありながら単体で物質界に干渉できる高次元の存在を作る技。魂そのものを生き物にして生命体として次のステップに向かうものを言うのよ。Is that what Zoken was looking for? Because he lived all this time, throwing away bodies and everything because, well, all he really had left was just a dying soul. He'd been alive for hundreds of years. And the only way that he was able to die, for Kodomine to fully get rid of him,
was through all of his crazy religious power. So, with his soul destroyed, he's completely gone, right? Was that his goal? Move on from utilizing these bodies and take his soul, as Iliya said, to the next step here. 次のステップって、確かにそれはとんでもない大事だけど、でもイリア、どんなに内容が違うって言っても魔法は全部根源に至る道でしょ。それが聖杯とどんな関係があるのよ。いいえ、だいたい魔法を起動できるような管理地は日本に一つしかない。冬木の霊脈も一級品だって自負してるけど、それでも根源につながるほどの歪みはないわ。ええ、届くほど歪んではいない。だから穴を開けるのよ。道がつながっていないなら自分たちで壁を壊すしかないでしょ。その壁を壊すという行為がその過程でどんな願いでも叶えられるぐらいの魔力がたまるのだけど、それはアインツベルンには二次的なもの、もしくはマスターを呼び寄せるための宣伝でしかなかった。アインツベルンが必要としたのは魔術協会の目につかず大量の魔力を貯蔵できる巨大な魔法陣だけ。時の遠坂の当主は彼らに協力した。もともと教会の目が届きにくいこの国で青崎の管理地に次ぐ一等地は数少ないわ。ハインツベルンにとって Hey, wait a 冬 minute. 木の町は必要条件を満たした完璧に近い実験場だった。 Okay, I glanced over that a little too quickly there that I didn't realize what she had just said. Okay, a little bit of a connection there with, another title. あとはもうわかるでしょ。聖杯清掃を司る聖杯はこの土地に眠る聖杯とハインツベルンが用意する聖杯、前者が遠坂の管理地を使った魔法陣、 Which I think Kodomine told us about, actually. これを大聖杯と呼び、ハインツベルンが毎回鍵として用意するものを聖杯と呼ぶ。大聖杯は聖杯清掃のシステムを管理するもので、聖杯は破れていた英霊の魂を回収し、大聖杯を動かすための炉心に当たるわ。 Okay, and that's why, like what we saw in Fate, the location of all these routes for where, the Holy Grail will emerge has been consistent. It's always been up at the temple because that's where the next location is. And it's been differing locations in previous wars here, which, okay, I understand. This whole area is going to have shifting locations because here's our big old magic circle. This is the Tosaka's land. そうして大聖杯起動に必要な分の魂が聖杯に溜まった時、外部からの割り人である英霊の魂を利用して穴を開ける。役目を終えた彼らが元の座に戻ろうとする瞬間、わずかに開いた穴を大聖杯の力で固定し、人の身では届かない根源への道を開く。もちろんこんなのは初めの一歩。花を開けられたところで望みのものは手に入らない。根源への道は遠すぎる。それでも聖杯を手にした者は無尽蔵の魔力を手に入れられる。あっち側にはまだ誰も使っていない、この地上とは比べ物にならない大量のマナが散布されてるからね。そう、要するに大聖杯っていう大元の魔法陣があって、聖杯はそれを起動させる鍵なわけね。聖杯戦争が50年周期なのは英霊を召喚するだけのマナを貯めるためか。それだけの召喚術、個人の魔力で起動できるはずがない。大聖杯は50年かけてこの土地に満ちるマナを枯らさないよう少しずつ吸い上げ、それが溜まった時、そう、英霊を召喚してサーバントにする。けど英霊を召喚するには代償が必要なの。彼らは望むものを与えてあげないとこちらの召喚に応じてくれない。だから聖杯を用意して彼らの望みに応えてあげた。 Ah, okay. もっともそんなのは初めから欺瞞だけど、ハインツベルンは元から英霊の魂だけが欲しかった。彼らの霊格なんてどうでもよくて、ただ強大な魂が欲しかっただけよ。それを隠すために
聖杯戦争なんて表向きのルールを作ってサーバントとマスターを騙して今まで殺し合いを続けさせた。 There really is no reward here for the servants to obtain, it seems like. ま、そうなったのは2回目の儀式かららしいわ。1度目は馬鹿正直に英霊を召喚して遠坂とマキリとアインツベルンで独占権の取り合いになってあっという間に失敗したんだって。だから今のルールができたのは2回目からよ。外来の魔術師を呼び寄せてそれぞれ聖杯を目的にして殺し合わせる。自分たち以外のマスターなんてサーバーとさえ呼んでしまえば邪魔なだけだし、戦いの中で死んでもらった方が効率がいい。3家にとってみれば自分たち以外の協力者を合法的に始末できるんだから。呆れた。じゃあ何？マスター同士殺し合うってルールは所有権が誰にあるか話し合いで解決できなかったから力ずくで決めようとしたことの末路なわけ？そうよ。でもその殺し合うって選定方法は思いのほか合っていたわ。 Last master standing also means the last servant standing. All the others would have been obtained at that point. 今のリンと同じよ。騙されてると気づくサーバントやマスターもいたけど、そんな背景はどうでもよかったみたいね。だって勝ち残れば結果として聖杯は手に入るんだから。 Tosuke seems to accept that. In other words, the Holy Grail War ritual wasn't meant to obtain the Holy Grail, but to use it to go outside of the world. It was an attempt to go outside. According to studies of the arcane, a power said to be the principle of dimensional theory is located outside of this world. It's called the Swirl of the Root, and its coordinates are believed to be the origin of all things. It's said to be the seat of the gods, the alpha and omega of creation, where everything in the world is recorded and everything in the world can be made. But who cares about all of that, honestly? My old man might have understood how important it was, but it has absolutely nothing to do with me. What's important is how it concerns the identity of the thing possessing Sakura. イリア、聖杯戦争の本当の目的とかはいい。イリアの言った通り、それは俺たちには関係のない話だ。それより、さっき言ってたやつのことを聞かせてくれ。関係ないって魔法よ魔法。しかも3番目の魔法なんて教会でもずっと秘密にされてきた禁忌中の禁忌じゃない。あなたも魔術師なら第3魔法って聞いて無視できるわけ？できる。まったく何考えてるんだ遠坂。今はそんな成功しないものの話をしている場合じゃないだろう。成功しないって一体どんな根拠様よそれ？あのな、理由はわからないが聖杯戦争は一度も勝利者を出していないだろう。ならこの儀式はどこかで仕組みを間違えていたってことだ。 Even I have a feeling that the war from 10 years ago, the previous one, it didn't end correctly with what Kiritsugu did, Kodomine's failure, Kodomine's death even, and how Gilgamesh actually became not the one that was cursed, but sort of like the connection to Kodomine to providing him that curse that allowed him to live. What that shadow was, what happened to Shirou's home, to those people. There's a lot of things that really do stick out. There was no winner. There was a whole lot of wrong. 大体な、そうでなかったらさくらのことをどう説明するんだ。聖杯が魔法に至る道だって言うなら、さくらがあんな風になるのも魔法なのかよ。Tosuke goes quiet. I seem to have struck a nerve. それでイリア、どうしてこの聖杯戦争はこんなことになったんだ？聖杯の中には何かがいると琴峰は言った。その何かっていうのがアベンジャーってやつなのか？そいつは聖杯、イリアやさくらの中じゃなく大聖杯とかいう魔法陣の中にいると。そっか、琴峰なら知っているわよね。あいつもさくらと同じ復讐者に汚染された魔術師だもの。聖杯の中にいるものが何であるかとっくの昔に知っていたんだ。綺麗が
さくらと同じ？そうよ。ここからはシロウとリンに関係のある話。Well, there's a piece of the previous Grail, which also has a name apparently, within Kodamine. Similar to how it's also within Sakura. It's what Zoken picked up from the previous war. ゾウケンが手に入れようとしているもの、さくらを変貌させているもの、聖杯の中に潜み無色の力である英霊たちの魂を汚染しているものの話。そいつのクラス名がアベンジャー。 Now, here we go. 聖杯の力で生命として形を得ようとしている第三魔法の成功例になりつつある英霊よ。は？ちょっと何が魔法は関係ないよ。ちゃんと関係してるじゃない、ちゃんと。いいえ、アベンジャーの物質化は聖杯による魔法じゃない。あれは元からそういう属性を持った英霊だった。アベンジャーだからこそ聖杯の中で物質化が可能なの。大聖杯は第三魔法を成し得る復讐者を呼び出したに過ぎず、大聖杯自体が第三魔法を成し得たわけではないわ。つまりそいつは初めから物質化できる怪物だったってこと？大聖杯による魔法が成功しなくても勝手に第三魔法を体現するやつってこと？そうよ。事の発端は3度目の戦いだった。1度目は失敗。2度目に序盤で敗れ去ったアインツベルンは追い詰められて、ただ殺すことだけに特化した英霊を召喚したの。 Oh, lovely. アインツベルンが手にした古い経典異国の伝承を触媒にして手の内にある中で最悪の魔を呼び出した。他のマスターたちを皆殺しにして問答無用で大聖杯を起動させ、成果を独り占めするために呼んではならないものを呼び寄せてしまった。その英霊の名がアンリマユ、世界最多ともいえるあらゆる呪いを体現した殺戮の反英雄。 It's not necessarily that the Holy Grail itself is named that. We heard this name in the last episode. I thought it was actually the name of the Holy Grail, and I think somebody corrected me in the comments. I could be wrong there. But this is that eighth servant. アンリマユ。 Hang on. If I recall, is it Henri Mainu? I'm going to try that. But it's the name of the ancient Persian demon. Oh, I was told by somebody that I guess if I knew about the Prince of Persia, I'd be a little familiar here, but sorry, I never delved into all that. It's the greatest devil of Zoroastrianism, an advocate of evil that has been battling for 9,000 years against the light god safeguarding humanity's goodness. Zoroastrianism contains stories revolving around the conflict between two gods of evil and good. Or good and evil, same shit. It's one of the first religions to feature the duality of angels and demons. I don't know why I add my own words in sometimes or switch things around. But there's no hero named Henri Mainu. How could someone bearing the name of a devil king become a heroic spirit? そんなわけないでしょ、イリア。聖杯は英霊しか呼べないし、そんな心霊レベルの現象を再現できるなら聖杯なんて必要ない。いえ、そもそもアンリマユの名を冠する英雄なんているはずがない。いたとしても、それは無名の歴史に何の痕跡も残してない悪霊に過ぎないわ。呼び、イリア。アインツベルンのマスターは一体何を召喚したの？だからアンリマユよ、リン。 Absolute evil, huh? 彼は確かに無名であったし、真実、悪魔などではなかった。けれど、アンリマユの名を冠した英雄は確かに存在したの。ええ。もうずっと昔、気の遠くなるくらい昔のちっぽけな世界の話よ。それは名前もないある村落に現れた英雄だった。彼らの教義がどう歪んでいたかは知らない。どうしてそんな考えに至ったかなんてわからない。ただ彼らは教義に基づいて清く正しく生きていた。人間は善を尊び光を守り正しく生きる。貧しく
外界から隔離された彼らにとってその祈りは絶対だった。そうであることが人間以下である彼らを人間たらしめる唯一の誇りだったんでしょうね。そう、その村落の人たちはね、本気人間すべてがくだらない悪性から解き放たれ、清く正しく生きられるように、飢餓とか殺戮とか愛憎とか、あらかじめ人に付属された機能すべてを否定して、自分たちは神に祝福されるにふさわしい生き物だって誇り続けた。けどそれは不可能な話よ。人間清く正しく生きているだけじゃ悪性からは解放されないもの。 True that. 悪とは元からあるもの。それを切り離したいのなら何らかの手段を講じるしかない。そうしてその手段は実行された。 Yeah, well, what are these measures? 彼らは Or is 自 that 分た not ちの important, 狭 you い世 know? 界だけでなく I guess it's 人 more 間 so すべ the てを救え outcome. る手段を考えついたの。この世の人間すべてに善行を取らせることは難しいけど、人間すべての善性を証明することはできる。たった一人の人間にこの世の悪を独り占めさせてしまえば、残った人たちはどうあっても悪いことができない。そんな子供みたいに単純なことを彼らは本気で信じてしまった。そうして一人の青年が生贄に選ばれた。彼らは青年を捕らえ、その全身に人を呪うあらゆる言葉を刻み、彼らが知り得るすべての罪業を与え、すべての悪事を彼の責任とした。それでおしまい。狭い世界けれど完成された一つの世界において、彼らは彼を心底呪い侮蔑し、我々は清く正しい、あそこにこの世のすべての罪悪があるのなら、我々は何をしても善なるものだと。彼らは本気で世界中の人間のためになると信じて一人の悪魔を作り上げた。 They threw everything into a person who wasn't necessarily evil, into a child no less. They threw everything at him, thinking that they could get away from all the evil if they just threw it all on him. But no, that's not how it works. 世界中 It の is 人 very 々の善 childish. 性を証明するために一人の青年を崩壊するまで殺し続けた。いえ、その寿命が尽きるまで殺してなどあげなかった。 I feel like it's more evil what people did to him than the state that he was basically supposed to live in. 人間を堕落させる悪魔の名前、アンリマユの名前を与えられた青年は、世界中の人間の敵としてただ理不尽に殺され憎まれ続けたの。その過程で青年が本当に悪魔になったかどうかは知らない。ただ村落中の人間が彼を悪魔だと信じ、そのように扱った。憎みながら恐れながら世界中の人間の善性を証明してくれる自分たちにとっての救いの証として奉った意味嫌われる対象でありながら人々を救う者、その存在があるだけでどんなに人々が悪事を重ねようとも清く正しいと許される免罪符。そう、方法は違えど彼は人々を救った。村人たちにとって彼はこの上ない英雄となった。 Yeah, he didn't really have a choice in the matter, but I guess at the end of the day, because of the position he was forced to take up, everybody felt better. そうして一人の英雄が誕生した。人々に恨まれ自分などとうになくなって、いつか本当にそうなってしまったもの。世界中の人間の代わりに悪を公言する哀れな生贄。 I know that may sound a little weird, but I kind of get it, and I'll try to throw it into my weird ramblings here. Whenever we take a history class in high school, college, whatever, we learn about a lot of people that were from hundreds, if not thousands of years ago. And these people, they're hard to imagine, but
it is plain and simple typically how they are described in history. And that is all that they can be described as, is how they are remembered. So they can be remembered as a hero, a villain, having done good or bad or whatever. It's all perception. And going forward, that's all you can really refer to them as. If you were to somehow bring them back to life, it would be based off the perception that you have been given, that the masses have been given. There's no other way. それが反英雄、反利眉。この世すべての悪と決めつけられた。何の取り柄もなかった。ただ普通に生まれただけの一般人。廃家教において60億の悪すべてを容認するという悪魔の王。その体現者として葬られた原初の人の想念が作り上げた願いという名の呪いの形。Iliya coolly describes an ancient event with neither irony nor disdain. An anti-hero. Kodamine told me what it meant shortly after this war began. But if what Iliya is saying is true, the guy who became Arimayu would still bear the evil of humanity. It would be the reason he exists, and if that's why he was treated as a hero. A heroic spirit blamed for the sins of 6 billion people. If someone like that was summoned, only slaughter would follow. He would hate humanity, and the people around him decided that he was evil anyway. Arimayu. Someone crowned with the name of a devil taking revenge on the people who turned him evil. No. Is he using Sakura to carry out the duty that people wanted from him? I kind of, Avenger. you know, her behavior... アンリマユの話は分かったわ。 her behavior in the way that she, now thinks, it kind of correlates, in a weird way. けど、どうしてそいつが聖杯の中にいるわけ？いいえ、そもそもそいつはただの人間でしょ？いくら悪魔の名をつけられて、悪魔そのものとして扱われたとしても、能力は人間と変わらない。あんな町を人飲みするほどの怪物にはならないはずよ。そうね。アンリマユは人間よ。ただの人間を無理やり英霊にしたものが彼だった。だから何の問題も起きなかったはずなのよ。3度目の戦いでハインツベルンはアンリマユを呼び出した。けど呼び出された英霊はすごく弱かった。反英雄であるそれはまたも序盤で敗れていち早く聖杯に取り込まれた。ハインツベルンのマスターは嘆いたわ。普通の人間と全く変わらないやつのどこが人の世を滅ぼす悪魔なのかと。そう、事実その英霊はただの人間だった。ただこの世を恨んでいただけの人間。ただこの世の悪であれと望まれた人間。元から何の力もなく周りの人間の思いだけで構成されたありえないはずのもの。それが聖杯に取り込まれた時、全てが逆転してしまった。聖杯は人の望みを叶える願望機でもある。サーバントは敗れた後、方向性のない魔力として聖杯に戻ってそのまま解放の時を待つ。英霊としての人格もなくなった彼らは万能の力として聖杯にたまるだけなの。けどアンリマユは違った。彼は自分ではなく周りが願って作り上げた英雄。人格などなくともアンリマユである以上悪であれと望まれる存在だった。まさか、もしかしてそいつ。そう、聖杯はあらゆる願いを叶える杯。 As we've been told. ただの人間であり、性別も人格も人でさえないそれはもともと人間の願いそのものなのよ。だからアンリマユが聖杯に取り込まれた瞬間、聖杯は一つの願いを受諾してしまったの。本来ありえない存在。身勝手な願望だけで捏造された英霊は人々の願いを叶える聖杯の中においてようやく人々が望んだ姿で生まれることになった。マキリの500年、ハインツベルンの1000年なんて子供騙しよ。何しろあっちは2000年以上も前から続いた
寝台から願われてきた人間の理想なんだから。それがあの影の本体、英霊としてようやく形を得ようとするものの正体よ。 Okay, I think I'm slowly understanding it. In a way, I guess my predictions and what I saw out of the last episode was, you know, a little accurate, but not exact. In a way, it is the Holy Grail taken form as a heroic spirit. From so early on, he is becoming what people, again, that perception. He's trying to actually become that heroic spirit, that true anti-hero, what people tried to mark him as all those years ago. And he's taken it all in. ハンリマユはサーバントたちの無色の魂を糧に、自分の霊格であるこの世すべての悪を体現してしまった。ただ悪であれと、60億の人間すべてを呪う、60億の人間すべてを呪える能力を備えたサーバントとして少しずつ育っていったの。じゃあ何？聖杯の中身はとっくにそいつに占拠されてて。いえ、聖杯が叶える望みはとうに決まってしまっていて、4度目の戦いはそいつの願い。ええ、キリツグがアンリマユというサーバントをけど、キリツグは聖杯の外に出ようとしていた黒い影を危険視して聖杯を破壊した。 He destroyed what Iliya was, それは正しいわ。 or who became, or whoever was before Iliya. 以前のアンリマユはどうあれ、聖杯によって受肉するアンリマユは本物だもの。この世すべての悪として命ある限り人間を殺し尽くす魔王になる。けどそのアンリマユはキリツグの英断で出産には至らず、大聖杯の中に残された。その一部を受けた者が琴峰であり、宗剣は聖杯の中にいる者が受肉しかけたサーバントだと気づいていたんでしょうね。だからその肉片を桜に植え付け、聖杯の中にいるサーバントとリンクさせた。聖杯の中にいるサーバントが外に出てきた時、それを従えられるよう桜をマスターにしたのよ。ハンリマユが何であれサーバントであることに変わりはない。どんなに強力な存在でもサーバントはマスターには逆らえない。 Okay, I think I'm sort of understanding it, and it's like what I was saying earlier with Zoken's goal. A being of which is beyond everything as we know it. And that's definitely what this guy seems to be, for sure. I mean, all the servants, really, but if he has control of Sakura, you know, at least from an outside perspective, wouldn't he be able to actually take over Sakura? I guess direct or indirect, however, but at the end of the day, he would be in charge of this guy. 宗剣の目的はそれよ。あいつは桜を餌にしてハンリマユを釣り上げたいんでしょうね。 Wait, does that mean Sakura is contracted with Henri Manu? I've already forgotten how to pronounce his name. それでア Shit. ンリマユのコントロールを握ったところで、サクラは黒い影、アンリマユからの魔力汚染に耐えられない。I need, yeah, okay. Good thing that they're saying his name more, because I アンリ really マユ gotta が like 聖杯の absorb 中に that. いる状態であそこまで変わったんだから、出てきてしまったらサクラの人格なんて消え去る。そうなったらマスターも何もないじゃない。それでいいのよ。宗剣は桜の人格なんて考えていないもの。 So he is 宗 going 剣 for に that とって direct 大切 method. なのはハンリマユとつながっている桜の体よ。あいつは桜の人格が消え去った後、空っぽになった体を乗っ取る気なの。リンは知らないだろうけど、宗剣は自分の魂の入れ物である虫があれば、どんな人間の体だろうと自分のものにできる。いいえ、あいつはそうやって今まで生きながらえてきた。宗剣にとって桜は初めからいつか乗り換える肉体だったっていうこと。 What will happen then? The thing that's possessing Sakura. If Sakura is changing because of her contract with a servant, then 宗剣が私をさらったのは桜には門を開かせる気がなかったからでしょうね。聖杯としての役割は私にやらせて、自分はアンリマユのマスターになった桜の体を乗っ取る。そうしてゆくゆくは第三魔法の成功例
魂が物質化したアンリマユに乗り換えるつもりなんでしょう。完全な神を人間が自らの欲望で不完全な神に貶めるように。心臓の定義、それは人の望みによって作られながら人の意志に影響されず生まれるもの。まあ確かに造形なんかの人格を反映されちゃどんな神様も悪魔になるだろうけど、キレイが造形を敵視してたのもそのあたりか。話は分かったわ。それだけ聞けば十分よね、シロ。 I mean, my brain is quite fried, and I may not be on the exact same page here, but yeah, sure. I mean, the goal is pretty much the same as always for Shirou. It's to stop everything from happening the way it is. We can actually see just this merge between the shadow, which seems to be Henri. Are they pronouncing it Henri Manu, or I don't know. Either way, this Avenger, if you will, this merger, giving birth to the shadow, which seems to be this eighth servant, and it is corrupting Sakura. Because of this merging that's happening between the two, it is absolutely corrupting her. She will be broken after this process. There will be no saving Sakura. Or she just won't exist anymore. Hard to say whichever direction this is going in. And I don't even think Zoken is around, so right now we just have a ticking time bomb that we need to completely defuse somehow. We have to stop this. Somehow. じゃないわよ。相手の正体が分かって造形の目的も分かったじゃない。ならあとは話し合うまでもないでしょう。 No need to talk it out, huh? She's right. The thing inside the Holy Grail, if it comes out, it'll cause the same tragedy as 10 years ago. No, it won't end there. If we let this happen, countless people will be killed. Yeah, the thing Sakura gave birth to will take many, many lives on her behalf. That can't be allowed. We just need to stop it. No matter the cost, I won't let Sakura shoulder the burden of any more lives. We'll stop Henri Manu. We'll end this war before it can emerge from the Holy Grail. 納得いったようね。私たちは戦って勝つしかない。で、その方法は2つだけ。Oh, I love choices. アンリマユとやらが出てくる前にマスターであるサクラを殺すか、アンリマユが出てくる前に大聖杯とやらを破壊するか。まあ確実なのは前者だけど。 So we kill Sakura, basically. 大聖杯を壊そうとすれば必ずサクラと造剣が立ちはだかる。2人を避けて大聖杯は破壊できないでしょ。となると結局マスターであるサクラを倒すことが一番楽ってことになる。 Well, that doesn't necessarily align with what Shirou's going for. And I'm sure destroying the Greater Grail will leave a little bit of a wound on Reen's heart, maybe. I don't know if it will after hearing all of this, but there's also the difficulty of which she's bringing up here. そうだな。サクラと戦ってアンリマユを引き離す。それが一番の近道だし、方針として分かりやすい。へえ、サクラを狙うってことに反対はしないんだ、シロ。 Well, Kodamine gave us a little bit of a hint. I think it was him. There's going to be a point of which we should be able to, like, literally save Sakura, to basically defuse the situation. 今はそれしかないだろう。アンリマユとやらがイリアが言う通りのものなら人間に太刀打ちできるものじゃない。そいつを外に出した時点で俺たちの負けだ。なら一番早くて確実な方法を取るしかない。それよりトサカ、戦いに行くのはいいがサクラの居場所は分かるのか。それなら問題ないわ。イリアの言うことが正しいなら大聖杯とやらの場所は一つしかない。そうでしょ、イリア。 Well, to the temple we go. ええ、その通りよ、リン。アンリマユの誕生を間近に控えた今、造剣は大聖杯に戻っている。 Wait, Zoken is still for sure alive. Like, he has not been fully destroyed. I mean, I'm definitely not doubting that possibility. I'm keeping that, like, definitely at the forefront. We've even seen Kodamine slither away from death in Unlimited Blade Works before, so until we know for a fact that these guys are gone,
I'm going to continue to think that there's a possibility they're all still here. 落ちた霊脈 So Kodamine and 200 Zoken, they're 年 probably 前 still around in 三家 some によって way. 選ばれた始まりの土地竜道寺の地下に広がる大空洞にハンリマユは受胎している竜道寺の地下。 And that's the world where Sakura is. It's the final destination of the Holy Grail War, where we are headed. I sigh quietly and slightly relax my focused mind. The cold touch of the pendant in my right hand helps me collect my thoughts. We're going to fight Sakura. I meant what I said to Tosaka. But our ways of fighting are different. Tosaka probably means to finish this by killing Sakura. But I'm going to find a way to end this war and let her live. And now we're here in the dark. I jolt out of my reverie. A heavy pressure that makes it feel as though the air has turned to water covers the building. It's... Sakura. Oh, okay, we're getting attacked. I thought we just passed out or something here and then we woke up. The instant we feel the shadow's menacing aura, we run out into the yard. I mean, I said this earlier as well, like, we escape the forest and then what? Like, we can still get hunted down, honestly. Okay, we're gonna wrap it up there, since, you know, we recorded yet another fantastically lengthy episode, but these are probably how they're gonna go all the way to the end, because we need to finish this shit up, guys. I've gotta finish up Fate. I've been recording this for over a year. We gotta wrap it up. I'm having a lot of fun, but I am ready for this story to finally come to a conclusion. And whatever that conclusion will be, I have no idea what sort of direction this can go in, but even after, 120 episodes, and then some, we're still getting some crazy surprises. Thank you all for tuning in. I hope you guys enjoyed this one. If you did, be sure to leave a like, subscribe, and I'll catch you guys in the next one. Take it easy.